visitan, For those of you who are visiting us, estamos estudiando una serie we are studying a series acerca de las 7 trompetas about the 7 trumpets, en el libro de Apocalipsis. which is found in the book of Revelations. No es posible ir a dar un repaso, It's not possible tonight to go back and review everything we have covered, pero voy a tratar de condensar los pensamientos. but I'm going to try to condense my thoughts. Los que están aquí a mano derecha, Those of you who are here on the right side, apagamos estas luces para que puedan ver mejor, pero si ustedes pueden ver la Biblia y pueden leer. we turn off the light to see if you can see better Todos what's up pueden leer. here. But can you still read? Si alguien no puede leer, levante la mano. If you can't read, please raise your hand. Entonces puede cambiarse para aquí. If you can't see your Bible, then you can move on this side where there's more light. Es una forma práctica de resolver el problema. And that's a practical way of resolving the problem. Amén. Hemos estudiado We have studied las primeras 2 trompetas. the first 2 trumpets, Aquellos que están mirando aquí el cartel, and those of you who are looking at the chart up y se here, pueden ver esta lucecita roja. you're going to see the esta que está ahí. pointer, the little red dot, the Ahora, pointer. aquí hay 7 mensajeros. Here we have 7 different messengers, Hemos estudiado que estos mensajeros, and we have studied these o messengers, estos ángeles, or these angels, o estos trompeteros, or these trumpeters, trumpeteers, ellos tienen algo que declarar. they have something to proclaim. Y hemos estado estudiando And we have been studying de que estas trompetas that these trumpets tienen que ver con la historia de la iglesia aquí en la tierra. have to deal with the history of the church here on earth. Esto no tiene que ver nada con cosas que ocurren en el cielo, This has nothing to do with things that would happen up in heaven, ni con cosas que van a ocurrir después que Cristo venga. nor with things that would literally happen here on earth after Christ's second coming. Porque la verdad es que cuando Cristo venga, Because the truth is, when Christ comes back, no va a haber nada en la tierra para que ocurra. there will be nothing left on earth. There will be no earth left for anything to happen. Porque no va a haber tierra. Because there will be no earth. Porque el mundo va a ser destruido. Because the world will be destroyed. Pero yo creía que hubiera un milenio. Oh, but I thought there would be a millennium. No, usted creyó mal. No, you thought incorrectly. Cuando Cristo venga será el fin. When Christ comes, it will be the end. Cristo es rey ya. Christ is already king. Su reino no es de este mundo. His kingdom is not of this Su world. reino no es comida y bebida. His kingdom is not eating and drinking, It's no meat, no drink. Pero es gozo, paz y justicia but it's joy, peace, and righteousness en el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. No queremos entrar en ese estudio acerca del reino porque ese no es el estudio. We don't want to get into that subject of the kingdom because that's not the Bible Pero sí lo study. menciono porque a quienes se le llaman los futuristas But I do mention it because those who are called the futuristics, posponen todas estas cosas they postpone all these happenings para un tiempo incierto en un futuro. to an uncertain time in the future. Pero gracias a Dios But thank God que Él le ha dado a su iglesia that He has given His church entendimiento understanding, y por eso estamos proclamando estas verdades. and that is the reason why we are declaring these truths. Y hemos dicho que no solo queremos informarle a aquellos que son nuevos And we have not only mentioned that we want to mention to those who are new, o aquellos que van a recibir estos mensajes por vía de cassettes or those who are going to be receiving these messages through the cassettes or through- CDs, or CDs. pero queremos ver estas verdades But we want to see these truths y aplicarlas and to apply them en una forma práctica. in a practical way to our lives. Porque ¿de qué le vale a usted Because what good would it, or what would benefit you que usted entienda todos estos símbolos, if you would understand all these symbols, pero usted no los puede practicar o usted no puede aprender nada que lo ayude a usted en su vida diaria? and then you will not be able to learn anything from them that would help you in your daily life? Y este libro del Apocalipsis And this book of Revelation tiene 2 funciones. has 2 functions. Uno es darnos la revelación de Jesucristo, One is to give us the revelation of Jesus Christ, un Cristo a Christ que no es entendido who is not understood por muchos que dicen que son su pueblo. by many who say they are His people. Y ahí tenemos lo que la hermana dice, And that goes back to what the sister was saying, donde muchos llamados cristianos dicen, yo no creo que Dios tiene ira. where many so-called Christians would say that they don't believe that God Porque is a God of hay, wrath. hay un lado de Cristo que ellos no entienden. There is a side of Christ that they don't understand. Ellos solamente ven un lado. They only see one side of Him.
Pero hay otro lado. But there's another side, Y eso es otro mensaje. and that is another message. Que quizás comencemos el nuevo año con ese mensaje. That we may begin the new year with that message. Quiero predicarles a ustedes acerca del trono de Dios. I want to preach to you about the throne of God, En Apocalipsis 4. which is found in Revelation Pero chapter 4. sin entrar ahí, But without getting into all of that, este lado de Jesucristo this side of Jesus Christ sorprendió hasta al discípulo amado, surprised even the beloved disciple, que fue Juan, who was John, que cuando lo vio that when he saw him después de la resurrección, after the resurrection, dice que fue tanto el temor he says that the fear was so much que cayó a sus pies that he just fell down at his feet como muerto. as if he were dead. Y no entendiendo bien lo que él estaba viendo de Cristo. Not understanding too well what he was seeing of Christ, Nos dice la palabra de Dios the Word of God tells us que el Señor tuvo que convencerlo that the Lord had to convince y le him dijo, yo soy and tell him, I el mismo, am the same one. yo soy el que murió I am the one that y died el que resucitó, and the one who has resurrected. porque su apariencia Because his appearance era una apariencia was an appearance de enojo. of wrath. Él estaba enojado He was angry con varias congregaciones with several congregations en Asia. in Asia. Y de las 7, And of the 7, y aquí las tenemos, and here we have them, Éfeso, Ephesus, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. De esas 7, Of those 7, habían 5 there were 5 que ya Dios estaba listo para cortarlas. that God was ready to cut them off. Y la razón de las cartas a esas congregaciones o iglesias And the reason why the letters or epistles to those congregations or churches eran para arreglar lo deficiente que estaba llevándose a cabo. was to correct the deficiency that was taking place. Eso es algo glorioso, That is something so en que glorious, Dios quiera corregirnos a nosotros. that God would want to correct us. Y la corrección nunca es placentera. And correction is never pleasant. Y muchas veces somos corregidos And many times we are corrected en la vida. in life. Y en el momento de la And corrección, at the moment that we are corrected, la primera reacción es the first reaction is ponernos a la defensiva. that we will become defensive. Amen. Pero después But then afterwards, comenzamos a pensar we begin to rationalize and think en lo que se nos dijo. in what was told to us. Y si usted es sabio, And if you are wise, usted comienza a decir then you begin to say para usted, to your own self, tienes razón. you know what? He's right or she's right. Ese es el amor de Dios. That is the love of God. La corrección Correction, en el momento que se da at the moment that it's given, no siempre es aceptada. is not always accepted. Pero después But afterwards, nos damos cuenta, we realize esto es para mi bien. that this is for my own Esto good. me puede ayudar. This can help me. Esto me puede levantar. This can pick me up. Or Con lift esto yo me puedo up. resolver With this, I can solve my problem. varias situaciones Several en mi situations vida espiritual. in my Ese spiritual es el life. amor de Dios, hermano. This is the love of God. Así que usted no siempre quiere a alguien que venga y So- que siempre esté de acuerdo con usted. So you don't always want somebody to come to you who's always in agreement with you, Especialmente si usted está mal. especially if you're not doing right. No sé por qué dije eso. Pero I don't know why I said all this. Cristo se aparece Christ appears con enojo with wrath y comienza a darle a Juan toda esta visión and begins to give John all of this vision acerca de lo que iba a ocurrirle a la iglesia. about what was going to happen to the church. Y el Apocalipsis, And Revelations, yo no sé si ustedes pueden leerlo de atrás, and I don't know if you can read this from far back there, pero dice que es una descripción simbólica de la iglesia de Dios, but Revelations is a symbolic description of the church of God, sus etapas its ages, y sus batallas. and its battles. Así que en cierta manera, So in a certain way, esta es nuestra historia. this is our history, Lo bueno y lo malo. the good and the bad. Y estamos viviendo aquí. And we are living here. Estamos viviendo bajo el sonido de esta última trompeta. We're living under the sounding of this last trumpet. Y eso claramente no estamos ahí. And clearly We are not there yet. we're not there yet.
Estamos aquí. We're here. We've just come this far in the Bible study. Es la tercera trompeta. This is the third trumpet. Vimos cómo la iglesia comenzó We saw how the church began con fuego. with fire. Aquí está la montaña de fuego. Here's the fiery mountain. Comenzaron They began con victoria, with victory, con fuego de Dios, with fire from God, el caballo blanco with the white horse, que salió venciendo. the white horse that went out conquering. You saw the name there, What was that? some kind of animal you mentioned. The white horse. Okay. Y salió a vencer. And the horse went out conquering. Y leímos o estudiamos el miércoles pasado And we read last Wednesday or studied last que Wednesday esta montaña that this fiery mountain, llena de fuego full of fire, fue precipitada al mar, was cast into the sea. fue empujada. It was pushed into the sea. No fue algo voluntario de ellos. It wasn't something that they did out of their own selves. Ellos no quisieron apostatar, They did not want to become pero apostates, fueron empujados. but they were cast, they were pushed. Que es lo que dice la palabra. And that's what the Bible tells Y us. estudiamos un poco esa palabra. And we studied that word a little ¿Cuál bit. fue la palabra que estudiamos? What was the word that we studied? Fue precipitada. The word was cast. Eso es algo que fue, That's something that is pushed. hubo una fuerza There was a force que los empujó. that pushed them. Y si vamos al Nuevo Testamento, And if we go to the New Testament, vamos a ver que esa montaña we are going to see that que mountain, simboliza la posición alta de la iglesia, which symbolizes the high elevated position of the church, la mayoría de ellos the majority of them fue absorbida por el mar. were absorbed by the sea. Y este mar, And this sea, cada vez que usted lee el mar en Apocalipsis, every time you read the sea in the book of Revelations, simboliza algo malo it symbolizes something bad or something wrong. or something wrong, The best word is something evil. something evil. Okay. All right. Y sabemos And we know que cuando esta montaña that when this mountain fue precipitada al mar, was cast into the sea, si vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, if we turn to 13th chapter in Revelation, vemos que del mar we will see that the sea, se levantó esta bestia. that out of the sea this beast arose. Así que aquellos que apostataron, So those that became apostates, apostatar significa abandonar la verdad, and to go into apostasy means that you forsake the truth, dejar la fe, to forsake the faith, volverse a otra cosa to turn to something else que no es Cristo that is not Christ y que no es su palabra. and not his true Y word. quiero decirle hoy And I want to tell you today que hay multitudes de llamadas iglesias that there are multitudes of so-called que churches están compuestas por apóstatas, that are composed of apostates por causa de que ellos están envueltos en otra cosa que no es Cristo. because they're into other things that is not Christ. Para algunos, For some, hablar en lenguas es el Dios de ellos. to speak in tongues is their God. Para otros, To others, el mensaje de la prosperidad es el Dios de ellos. the message of prosperity is their God. Cristo no aparece por ningún lugar And Christ doesn't appear anywhere in that. porque los ojos han sido sacados de Cristo Because the eyes have been taken off of Jesus a otra cosa. and have been placed on other things. Claramente salpicada con versículos de la Biblia, Clearly sprinkled with verses from the Bible sacados del contexto. that they take out of its context. Y nos dicen, la palabra de Dios dice. And then they say the Word of God tells Bueno, la us. palabra de Dios dice muchas cosas, Well, the Word of God says many things. pero la palabra de Dios tiene que armonizar. But the Word of God has to harmonize. Y todo lo que se predica And everything that is preached tiene que venir a Cristo. has to come back to Christ. Si lo que se predica no nos lleva a Cristo, If what is preached does not take us to Christ, huya. then flee. Dijimos de que esta bestia se levantó We said that this beast rose up, y sabemos que esta bestia, and we know that this beast, por lo menos para muchos de nosotros, at least for most of us, ya tenemos entendimiento we already have the que understanding simboliza el levantamiento del catolicismo. that it symbolizes the rising up of Catholicism. Y como pensamiento práctico, And as a practical thought, dijimos we also said que eso es lo que ocurre that this is what happens cuando la conexión con Cristo es perdida. when the connection with Christ is lost. Cuando alguien pierde la conexión con Cristo, When somebody loses their connection to Christ, se vuelve feo. they become ugly. Amen. Sí. Y aquello que era hermoso, And that was beautiful fuerte en Dios, and strong in God se convierte en un sistema turns into a system que se vuelve un sistema de ceremonias which just becomes very ceremonial.
¿Qué es lo que es el catolicismo hoy en día? And that is what Catholicism is today. Ceremonias Ceremonies, que no cambian a las personas, rituals that do not change people, pero que entretienen. but just entertain. Una religión que entretiene mucho, A religion that entertains a lot, pero no cambia, but does not change. no transforma. It does not transform. Las prisiones están llenas de gente católica Prisons are full of Catholic people y llenas de protestantes and full of Protestants que si fueran verdaderos cristianos that if they were true Christians, no estuvieran ahí. they would not be in there. Hay muy pocos ateos en la prisión. And you would find few, You pe- will not you- find many atheists in prison. right. Todo el mundo cree, Everybody believes, pero parece que la creencia but it seems that their beliefs no ha hecho nada por ellos. have done nothing for them. Porque esto es algo más que creer en algo. Because this is something more than simply believing in Es something. muy importante It is very important, que es el corazón del mensaje which is the heart of the message del evangelio, of the gospel, que Jesucristo that Christ está en nosotros would be in us, para que seamos nuevas criaturas. that we would be new creatures. Y estuvimos predicando acerca de cuando Jesús dijo, And we were preaching about when Jesus said, el que tenga sed, "He who thirsts, venga a mí. let him come unto me." Y seguimos creyendo And we continue en lo believing importante de tener a Cristo en nuestro corazón. the importance of having Christ in our hearts. No esa idea de que yo nací con Cristo en mi corazón. Not that idea or that thought, oh, I was born with Christ in my heart O que yo already. siento a Cristo en mí. Because I feel Jesus in me. Estoy hablando de cuando Él entró. I'm talking about when he came in. Él tiene que entrar. He has to come in. Y Él solo entra a través del arrepentimiento. And he only can enter in through repentance. Él entra únicamente cuando usted abre su corazón voluntariamente He can only enter in when you voluntarily open up your y heart usted lo invita a que entre. and you invite him to come Y in usted le dice a Él and you tell him que usted quiere that you want que Él viva en usted him to live in you y que usted va a vivir para la gloria de Él. and that you are going to live for his Que usted glory. quiere ser un seguidor de Él. That you want to be a follower of Christ. All right. All Entonces right. Cristo entra So Christ enters in y usted es transformado en una nueva criatura. and you are transformed into All a right. new creature. Ahora, estuvimos hablando de cuando esa apostasía Now we were talking about when this apostasy se llevó a cabo took place y fue la mayoría. and it was the majority. No fueron todos, It was not all of them, porque si todos hubieran ido a la apostasía, because if they had all gone into apostasy, entonces Dios hubiera tenido que edificar otra iglesia. then Christ would have had to build another church. La iglesia nunca ha sido destruida, The church has never been destroyed. Amen. porque si hubiera sido destruida, entonces Be- Dios hubiera tenido que edificar otra. Because had the church been destroyed, he would have to build another one. Pero la iglesia no puede destruirse, But the church cannot be destroyed porque ella es parte de Cristo. because she is part of Christ. Los mormones dicen The Mormons say que José Smith, that John Smith, Joseph, Joseph Smith, quien es el fundador de la iglesia mormona, who is the founder of the Mormon church, volvió he came back a edificar la iglesia. to build the church. Pero no hay manera de que él lo haya podido hacer. But there's no way that he could have done it. La iglesia no ha sido destruida The church has not been porque destroyed ella es el cuerpo de Cristo because she is the body of Christ en la tierra. on earth. Ahora eso nos trae So this brings us to a la tercera trompeta. the third trumpet. Todo eso para llegar a la tercera All trompeta. of this to come to the third Y trumpet. dice aquí And it tells us here, en Apocalipsis, Revelations, ¿usted está ahí junto conmigo? are you there with me? 8, what verse? Capítulo 8, Chapter 8, versículo 10. verse 10. Ya lo leímos. No, we haven't. Ya leímos ese. We already read it last week. Oh, last week. Sí. Okay, we La read it semana last pasada. week. El segundo ángel tocó la trompeta. The second angel sounded the trumpet. Recuerde que cada vez que la trompeta se suena, Remember that every time the trumpet is sounded, un mensaje de revelación va a venir. a message of revelation comes. Eso es lo que son las trompetas. That's what the trumpets are Es la for. voz de Dios, It is the voice of el God, mensaje de Dios, the message of God, enviado por Él, sent through him, no, sent by Him sent by him, through His messengers. Okay.
enviado por él a través de sus mensajeros. sent by him through his Y nos messengers. dice And it tells que la us tercera parte del mar se convirtió en sangre. that the third part of the sea was turned into blood. All right. Ahora entramos al 9. Todo eso es espiritual. And all this is spiritually Esto speaking. no es literal. This is not literally. All right. Murió la tercera parte de los seres vivientes And the third part of the creatures which were in the sea que estaban en el mar. and had life died. Y la tercera parte de las naves And the third part of the ships fue destruida. were destroyed. Ahí podíamos entrar en esa parte We could go into that part donde negocios son hechos. where business is done. Por causa de que en esos tiempos Because in those days, el tráfico de las cosas que se usaban en los países era a través de naves, no habían aviones. the things that would be traded would be through ships and not through planes. Y muchos de aquellos And many of those people, que una vez fueron naves de Dios, and many of those who at one time were ships of God, estimados, simplemente se hundieron. they simply sank. They made shipwreck. They were shipwrecked. Sí, naufragaron. They were shipwrecked. Y esa palabra es usada en la Biblia, And that word is used in the Bible donde Pablo habla de algunos que fueron siervos de Dios, where Paul speaks of many of those who were servants of God, of some. some who were servants of God, Y él dice, and he says naufragaron. they became shipwrecked. ¿Por qué? Why? Ya no tenían nada que llevar a nadie. They no longer had anything to take to anyone. Lo que una vez tuvieron, What they once had, ya no tienen. they no longer have it. Se hundieron. Therefore, they became Ok. shipwrecked. Esto es un mensaje This is a message de advertencia a nosotros. of warning to us Si usted ha sido una bendición, that if you have been a blessing, asegúrese que siga siendo usted una bendición. make sure that you would continue to be a blessing. Que haya algo en usted, That there would be something in you, como una nave, just as a ship, que usted puede llevar a aquellos que no tienen. that you can take to those who do not have. Porque si un espíritu Because if a spirit del diablo, of the devil, y hay muchos espíritus del diablo, and there are many spirits of the devil, agarran su corazón would take hold of your heart porque usted es negligente, because you are porque negligent, usted se hace holgazán espiritual, because you become spiritually lazy, usted va a naufragar. then you will shipwreck, Y usted no tiene nada que darle a nadie. and you will have nothing to give to no one. Hay muchos llamados líderes religiosos, There are many religious leaders, so-called religious amén, que leaders, se paran detrás de los púlpitos that would stand behind the pulpit y hablan y hablan y hablan, and they talk and talk and talk, pero no tienen nada que decir. but they have nothing to say. Porque usted puede hablar mucho, pero no tiene nada que decir. Because you can say a lot and have nothing No, to no, say. you can speak a lot and you don't have nothing to say. Okay. Porque hablar y decir son dos cosas diferentes. Because to speak and to say are two different things. Así que Dios quiere So God wants que tengamos en nosotros us to have in us algo que darle, something to give, algo que llevar something to give, a to aquellos take, que no tienen lo que usted tiene. to take to those who do not have what you have. Pero la apostasía But apostasy hizo que muchos de estos siervos made many of these servants que naufragaran. to become shipwrecked. Ahora bien, Now then, llegamos a la tercera trompeta we get to the third trumpet. y dice que cayó del cielo And it tells us here that it fell from heaven, una gran estrella a great star, ardiendo como una antorcha burning as a fiery torch. y cayó sobre la tercera parte de los ríos, And it fell upon the third part of the rivers, sobre las fuentes de las aguas, and upon the fountains of waters. y el nombre de la estrella es Ajenjo, And the name of the star is called Wormwood, que significa amargura. which means bitterness. Ajenjo era algo Wormwood was something muy amargo, very bitter. y esa es la palabra que se usa. And that is the word that is Ok. used here. Y la tercera parte de las aguas And the third part of the waters se convirtió en ajenjo. became wormwood. Diga esta noche, Señor, líbrame de convertirme en ajenjo. Dios santo. Tell yourself tonight, Lord, please deliver me from ever becoming Yo wormwood. no quiero ser ajenjo Figueroa. I don't want to be Wormwood Rosales. Y usted debe decir lo mismo. And Ahí, you should diga- say the same diga thing. eso, yo no quiero ser ajenjo Rodríguez o ajenjo Martínez o Say it. I don't want to be ajenjo, Wormwood Tomlinson or eh, Wormwood whatever, whatever. lo que sea. Whatever you may be. El nombre de la estrella es ajenjo. The name of the star is Wormwood. Bueno, cuando este personaje So when this person o esta deidad, or this no, deity deidad, character, esta identidad, Or vamos a this- usar esa palabra, character llega a las aguas,
gets to the water, las aguas también se convierten en the ajenjo, waters also become wormwood, ¿verdad? right? Una manzana podrida A rotten apple echa a perder, hermano, el cesto. can spoil the rest of the basket. So true. ¿Usted me está viendo? Are you hearing me? Cuando alguien tiene un problema When someone has a problem y no está bien con Dios, and they're not right with God, quieren pasar su problema a otros. they want to pass their problems on to others. Y que ellos se amarguen, And that they would also become bitter, así como ellos están amargados. just like they are bitter. Amen. Y llega el momento que el gozo suyo les molesta a ellos. And then the moment comes where your joy bothers them. Porque ellos quieren que usted tenga la misma cara larga que ellos tienen. Because they want you to have the same long face that they have. Alguien dice que la miseria ama visitas y compañía. Somebody may say that misery May loves say company. no. People say People say, the misery loves company. yes, that's right. Así que no queremos llegar ahí. So we don't want to get Que there. Dios nos libre de eso. That God would deliver us from ever becoming Amen. like that. Ahora queremos estudiar un poquito Now we want to study a little bit acerca de esta estrella caída. about this fallen star. Usted la tiene ahí, ¿verdad? You have it there, right? All right. Nos dice la palabra Now the Word of God tells us de que una estrella that a star cayó fell del cielo. from heaven. Primeramente queremos entender First of all, we want to understand quiénes son las estrellas. who are the stars. Alguien dice, ni vaya ahí, pastor, ya yo me sé eso ya. And someone may say, well, Pastor, don't even go there because I already know that. Pero pueden haber otros que no lo saben. But there may be others here tonight who do not know it. Y uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. And one of the fruits of the Spirit is patience. Tenemos que ser pacientes para aquellos que no saben lo que ya usted sabe. We have to be patient with those who don't know what you already know. Estas no son estrellas de 5 puntas. These are not 5-pointed stars. Primeramente, las estrellas no tienen 5 puntas, First of all, stars do not have 5 points, ni 6. nor 6. Es una forma de hacernos imaginar el esplendor, It's a el esplendor, way of making us imagine the splendor of the star, sí, cómo brilla. how it shines. Y Dios usa estos símbolos. And God uses these symbols. Ahora, entonces nos dice So it tells us que esta estrella cae. that this great star falls. Muchas veces hemos predicado Many times we have preached que esto es imposible that this would be impossible, literalmente. literally impossible. A ver ustedes, hermanos que saben, ¿por Those- qué esto no puede ser literalmente? Now, those of you that know, tell me why is it this could not literally happen? Hermano Santo, Well, the smallest star that we know is the sun, and it's millions and millions of times bigger than the earth. entonces las estrellas no pueden caer sobre la tierra, So therefore, stars cannot fall upon the earth. porque hay himnos. Because there are songs or hymns, Yo sabía uno cuando era chiquito and I knew one when I was a little boy, y se lo voy a cantar. and I'm going to sing it for Cuando yo you. estaba en Babilonia, When I was in Babylon, decía así: and it says, las estrellas caerán del cielo, the stars will fall las from heaven, virtudes se moverán, los impíos de miedo tiemblan, and the ungodly will fear, porque Cristo va a venir. because Christ will come. Suena muy bonito, tiene muy buen ritmo y Sounds música, pretty and has nice rhythm to it, pero es falso. but it's false. Si una estrella cae aquí, If a star would fall here on earth, un pedazo, a piece of a star, un pedacito a little piece of a star del sol from the sun, que caiga aquí, that would fall here, ¿usted sabe lo que hace con la tierra? you know what it would do with the earth? Lo mismo que hace, hermano, una bola de billar, The same thing that pool. a pool table ball, sí, enviaría a la tierra, a cue ball, la sacaría de su órbita it would take it out of orbit, out of the sun's orbit, y dejaríamos de ser. and we would cease being. Un pedacito. Just a little piece. Así que como las estrellas So how is it that stars van a caer del cielo are going to fall from heaven como señal de que Cristo viene. as a sign that Christ is coming? Sin embargo, esto se predica. Nevertheless, this is taught, Oh, y la gente dice amén. and people say amen to it. Estas estrellas no son estrellas literales. These stars are not literally stars. Son estrellas They are stars
que significan that mean algo espiritual. something spiritual. Vamos a ver en las Escrituras. And we will see this in the scriptures. Daniel 12:3. Daniel 12:13. No, 12:3. Otro hermano que busque en Judas, versículo 13. And another brother would look in the book of Jude, verse 13. La principal función The principal function de la estrella of the star o las estrellas or stars en el Nuevo Testamento in the New Testament es revelarnos a Cristo. is to reveal to us Christ. Hemos hablado siempre en las Navidades, inclusive creo que esta semana hablábamos con un hermano acerca de cómo la gente habla de que es imposible que una estrella haya llevado a los reyes a Jesucristo. And we always talk about the North Star during Christmas, and we were talking to a brother this Christmas about how a star would take that to people to Christ. Y sabemos And we know de que Dios puede hacer lo que quiere hacer. that God can do whatever he wants to do, ¿Verdad? right? Ahora, Now, la función de la estrella espiritual, the function of this star, a spiritual y star, cuando leemos de estrellas, and when we speak about, and when we read about stars, en parábolas, in parables, en profecías, in prophecy, o en el libro de Apocalipsis, or in the book of Revelations, siempre nos está hablando it is always speaking to us de algo espiritual. about something spiritual. Aquí están las estrellas. Here we have the stars. ¿Usted las ve aquí? You see them here, ¿Usted las ve aquí? you see them here, Y usted las ve aquí. and over here. Yo no sé si usted se da cuenta I don't know if you realize de que estas estrellas that these stars no están en sí brillando. are not in fact shining. Eso es lo que nos enseña ahí, What is showing us here es que están cayendo. is that they're falling. ¿Usted se puede dar cuenta? Can you realize this? Con estas cositas aquí, mire, You see these little things nos están here? diciendo que It's telling us, letting us know van hacia abajo, that they're on the way down. están cayendo. They're falling. Okay. Esto es espiritual. This is spiritually speaking. ¿Qué dice hermano Perea, por favor? Brother Pereira, what does it say? And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. And they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Esto es una profecía This is a prophecy de Daniel. of Daniel. Y dice ahí And it tells us here que aquellos that those que son de Dios, that belong to God, enseñan la verdad, who teach the truth, que son parte del pueblo de Dios, who are part of God's people, son como estrellas, they are as stars, ¿verdad? right? Hermano, estoy haciendo una pregunta. I'm asking you a question, right? Porque yo estoy predicando, estoy conversando con ustedes. Because I'm not even preaching, I'm just conversing with you. Escuche bien. Now listen, Dice que los que enseñan justicia it tells us here that those who teach son righteousness, como las estrellas, they are as the stars, ¿verdad? right? No, hermano. No? ¿Por qué usted dice que sí? Why do you say yes? No dice que son, It doesn't say that they are. dice que serán. It says that they shall be. ¿Cuál es la primera? Si es así, If it's so, ¿cuál es la primera pregunta que debe venir a la mente suya? what's the first question that should come to your mind? No, bueno, When will this be fulfilled? muchas cosas pueden venir, pero hay una pregunta aquí seria. There's a serious question ¿Por qué here. dice ahí serán y no son? Why does it say here that it shall? ¿Por qué no dice ahí son? Why doesn't it say here that it is? Why it does not say that it is? Yeah, that's what it says. Pero que será. But that it shall be, Hermana Sonia, because Okay. Christ had not come. está caliente, caliente por ahí, como los niños anoche estábamos jugando. Nos acercamos a una cosa. Está You're- caliente, caliente, caliente. You're pretty hot there, like we were Cuando playing nos last. separamos, está frío, 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 frío. Está caliente, hermano. You're hot, sister, just like Hermano we were Walter. playing last night. The hot, warm, and Hermano cold. Walter. Es una profecía. Because it is a prophecy. Pero volvemos, sabemos que es una profecía, pero ¿por We know it's qué? a prophecy, but why? ¿Por qué el profeta no dice ahí que los que enseñan la justicia son como estrellas? Why doesn't it say here? Why doesn't the prophet say that those who teach righteousness are
Qué bueno es preguntar. How good it is to ask. Los motores de las mentes están buscando enseguida. The motors in your ¿Qué es lo que- minds qué are es lo there que- qué es lo que- quickly qué- turning. The Es- new covenant está had not come caliente, to hermano. pass. You're hot Tan too. caliente. You're getting close. Usted y la hermana tan caliente aquí, hermano. You two are very close. Caliente. Very hot too because of the preachers that Tenemos- would be Tenemos tres after calentadores ya. Christ. Hermano Nelson. Brother Nelson Ramírez. Ramirez. Because he Ajá, was referring to what would happen in the future. ajá. Caliente, está caliente. You're also hot. Ya yo estoy casi sudando ya. I'm almost sweating. Ok, acá más. No oí bien. Because they stopped shining at one time. Sí, pero estamos lidiando que por qué no dice ahí, por qué el profeta, los hermanos dicen también correctamente, pero hay algo aquí. But there's Mire. something here that we're missing. Esta es mi pregunta. This is my question. No habían hombres en el Antiguo Testamento There were no men in the Old Testament que eran estrellas, who were stars. que guiaban. They shined. No hubo profetas. There were no prophets. Were Hay una, there lista, hay prophets? una lista, hermano. There's a Grande. list, a great list. Isaías, Jeremías, Isaiah, Ezequiel, Jeremiah, Oseas, Habacuc, Hosea, Habakkuk, Nahum, Nahum. Jeremías. Jeremiah. La lista es larga. The list is long of prophets. ¿Por qué el profeta? Why then does this prophet, Estos hombres these que men enseñaron la palabra de Dios, who taught the word of cuando God, Daniel habla when Daniel speaks de una era futura of a future era en la cual el hermano Santo, el hermano Manolo, el hermano Nelson Ramírez y alguien más, creo que eran 4 calentadores, ¿no? that some of you who sí. were hot on the Sí. subject, Ahora, estaban hablando, es verdad, de la era futura. yes, it is true, it's a future era. Pero la pregunta es ¿por qué? But the question is why? Hay una palabra que es la llave. And there's a word that is key. Los que enseñan Those who teach justicia. righteousness. Ahí está. Because there was no justification in the Old Testament. No hubo justicia There was no righteousness impartida imparted a los hombres to man hasta que vino Cristo. until Christ came. Y aunque los profetas And though the prophets, predicaron they preached la justicia de Dios, the righteousness of God, nunca hubo un impartimiento. there was never, it was never imparted. La justicia nunca pasó al corazón de los hombres. Righteousness never was imparted to man. Pero vino Cristo But Christ y came, nos trajo la salvación. and he brought us Y salvation. fuimos justificados por fe. And we were justified Y by aquellos faith. que enseñen esa justicia And those who show that righteousness son como las estrellas. are as stars. ¿Lo puede ver ahora? Can you see it now? Dice, todavía no lo veo, I pastor. still don't see it, Pastor. Esta Someone noche was pídele a saying. Dios que pueda entenderlo. Well, then ask God to help you to understand. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios con... cada palabra, hermano, es importante en la Biblia. Yo That- hago énfasis, estudia las palabras en la palabra de Dios. And I make emphasis to tell you to study the words in the Bible. Every word in the Bible Okay. is important. Judas 13. Jude 13. Raging waves of the sea, foaming out their own shame. Wandering stars. Ok. Estrellas errantes. Wandering stars. Judas está hablando aquí de apóstatas. Jude is speaking here of apostates. Y les llama estrellas errantes. And he calls them wandering stars. Okay, las estrellas Now the stars no están viajando por el cielo. are not traveling through through space. Ajá, en el espacio. Ellas no están viajando. They're not traveling through space. Porque si fuera así, Because if it were so, estaríamos confundidos. we would all be confused, ¿Verdad? right? Cuando usted ve la osa mayor, When you see the Osa Mayor, the Big Dipper, okay, the Big Dipper, sí, y la osa menor, and the Small Dipper, the Little Dipper, the Little Dipper, I know this, okay, el Orión, Orion, siempre están ahí. they're always there. Si ahora me confundiste con el Dipper. Little Dipper or Sí, no es el cucharón. no. La La osa, osa. si la osa mayor If the Big Dipper y la osa menor se mueven, and the Little Dipper move, perderíamos el sentido de dónde está
la estrella del norte, we would lose all sense of knowing where the North Star was at. ¿verdad? Right. Y sabemos que eso es muy importante, And we know that this is very important. ¿ok? Ahora Right. bien, las estrellas Now, the stars no se mueven are immovable porque son soles. because they're suns. Una estrella es un sol. A star is a Es en sí sun. lo que es. That's what it is. Pero Judas dice aquí Now, Jude tells que us estos here apóstatas that these apostates, sí eran that they were estrellas errantes. wandering stars. Ahora, ¿qué nos está hablando aquí? Now, what does this speak to us Estrellas que se about? están moviendo de su posición. Stars that are moving from their position. ¿Cuál es el punto de estos versículos? What is the point of these verses? Que las estrellas That the stars en estas escrituras in these scriptures son estrellas espirituales, are spiritual no son stars. estrellas literales. Spiritually speaking, they're not stars literally. All right. Y que ese versículo, And that this verse, no, not this one, or ese versículo, that verse, ajá, que habla de que las estrellas caerían del cielo, that verse that speaks about the stars falling from que heaven, aparece en Mateo 24, that appears in Matthew 24, para ser específico, to be no lo specific, busquen, don't look it up, Mateo 24, 29, Matthew 24:29, Cristo se refirió Christ was a referring esta apostasía to this que apostasy iba a venir that was going to come antes de que Cristo regresara. before his return to earth. Y que una de las señales And one of the signs de estos últimos tiempos of these last times sería la caída de las estrellas, would be the falling of the stars. o sea, apostasías. In other words, apostasy. Y la iglesia ha pasado por varias And apostasías. the church has gone to several apostasies. Esta ha sido la mayor. And this has been the biggest one. Ok. ¿Vemos eso ahí? Do we understand this? Eso es una señal para nosotros. This is a sign for us. Y lo estamos viendo hoy. And we are seeing it today. En el mundo llamado cristiano, In the world called Christian world, en el mundo llamado evangélico, and the so-called evangelical world, vemos, hermanos, we see como todas estas personas how all these people que en una ocasión that on an occasion, tuvieron visión at one time in their lives, they had vision de cómo ser salvos and how to be saved, verdaderamente, really saved, ya ni hoy and now today, no pueden ni predicar un mensaje they cannot preach a message que sea suficientemente sano that would be sufficiently sound para que alguien pueda ser salvo. for someone to be saved. Pastor, pero usted no sabe de que hay miles de personas que se convierten todos los días. And you may say, well, Pastor, don't you know that there are thousands of people who get saved every day Bueno, or la converted? verdad que yo no lo sé. Well, you know, I really don't know. Lo que yo sí oigo es But what I do hear is los reportes the reports de gente que levantan las manos, of people who are lifting up their hands or raising raising their their hands, hands, diciendo que aceptan a Cristo. raising their hands and that they're accepting Pero Christ. aceptar la mano, But to raise your hand diciendo que usted acepta a Cristo and saying, I accept Christ, y ser salvo de acuerdo a la Biblia, and to be saved according to the Bible es otra cosa. are two different things. Tenemos que ser salvos de acuerdo a la Biblia. We have to be saved according to the Bible. Porque yo oigo Because I hear de grandes campañas. of great campaigns, That's not the right word. No, another one. Crusades. or crusades, Sí. thank you, Donde reportan where they report que, por ejemplo, en una ciudad, that in a city, 30,000 almas se convirtieron 30,000 souls got saved or converted una noche. one night. Es imposible que en una ciudad It is impossible that in a city, 30,000 almas se conviertan 30,000 souls would be y converted que los barrios siguen igual. and that the neighborhoods will continue the same old way. That the neighborhoods Yeah. will Will continue the being same. Es imposible. It is impossible. ¿Cuál es la conclusión? What is the conclusion? Falsas conversiones. False conversions. Conversiones Conversions que no son conversiones bíblicas. that are not biblical conversions. Porque hay todo tipo de conversiones. Because there are all types of conversions. Mire, esta semana Look, this week en el Miami Herald, in the Miami Herald, el primer ministro, el ex primer ministro de Inglaterra, the ex-prime minister of England, Tony Blair, Tony Blair, se convirtió converted al catolicismo. to Catholicism. ¿Usted se recuerda lo que estaba diciendo la semana pasada? You remember what I was telling you last week? Lo que estaba ocurriendo. What's happening? Bueno, esta noticia fue antes de ayer en el periódico. Well, this news came out the day before yesterday in the newspaper. Y cuando le preguntaron por qué tú abandonaste tu fe, And then when they asked him, why did you forsake your faith? dice, bueno, yo hacía años que lo quería hacer, Well, he said, I've been wanting to do this for several years now porque mi esposa es católica, because my wife is Catholic. pero no quería hacerlo mientras que yo fuera
primer ministro de Inglaterra. But I didn't want to do it while I was Prime Minister of England. Se convirtió. He converted. El problema es a qué usted se convierte. The problem here is, what do you convert to? Porque nos podemos convertir Because we can convert de gente decente from decent a people ser sinvergüenzas. to be shameless people. Así que no es convertirse. So it's not La converting. palabra conversión tiene diferentes ángulos. The word conversion has different applications. Pero cuando alguien se convierte, But when someone converts, se convierte de algo they convert from something a algo. to something else. Aquellos que somos salvos, Those of us who are saved, nos hemos convertido we have converted del pecado, from sin, de los ídolos, from the idols, amen, de supersticiones, from superstitions, de creencias, from beliefs, de ideas, from ideas, a Dios. to God. Amen. Lo cual quiere decir que hay un traslado Which means that there is a translation de un lugar from one place a otro lugar. to another place. Esa es la conversión That is conversion. bíblica. Biblical conversion. Pablo fue convertido Paul was converted en el camino de Damasco. on the way to Damascus. Unos minutos antes Some minutes before, quería matar la iglesia. he wanted to kill off the church. Unos minutos después Minutes afterwards, quería estar con he ella. wanted to be with the church. Eso es conversión. That is conversion. Eso no es ven y está con nosotros y sigue estos 20 puntos. That is not come with us and follows these 12 steps, Amén. 20. 20 steps. Pero gracias a Dios, But thank God, la conversión conversion lo transforma a usted will transform you. Amen. en Praise otro God. tipo de gente. In a different type of person. All right. Y aquellos que han sido convertidos, And those who have been converted, si pierden esa experiencia, if they lose that experience, porque le han estado hablando, no es triste esto, because isn't this sad? es triste It is sad. cuando hay personas cristianas When there are Christian people que le han estado hablando a familias, who have been talking to their family members, a sus co-workers, sí, a los trabajadores, their co-workers, diciéndole que no deben decirlo, pues dicen así, ven a mi iglesia, and they'll tell them, come to my church. Not that you should say my church, right. but they do say sí, that. Ven a mi iglesia, Come to my church. ven conmigo, Come with me. tú necesitas a Cristo, You need Christ. y un día And then one day, la estrella cae, the star falls. la persona pierde eso. The person loses that. ¿Qué pasa a la persona que te estuvo oyendo a ti todo el tiempo Then diciendo what happens to that person that has constantly been hearing que you? Cristo era la respuesta, That Christ was the answer. quien tú necesitas es a Dios? That the one that you need is God. Bueno, lo que tú has hecho es matarlo, Well, what you have just done, you have killed that person. ¿verdad? Right? Porque dice que cuando la estrella cae, Because it tells us here that when the star falls, cuando la montaña cae, when the mountain falls, los que están en las aguas those who are in the waters murieron. or in the sea, they died. ¿Me están entendiendo esta noche? You understanding me? You following me? Ok. Es una gran estrella. It is a great star. ¿Eso es lo que usted está leyendo en su Is Biblia? that what you're reading there in your Bible? ¿Ah? Yes. ¿Es cualquier estrella? Is it just any star? Es una gran estrella. It is a great star, Ardiendo como una antorcha. burning as with fire. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos. And it fell upon the third part of the rivers. Aquí estamos hablando, And here we're speaking amén, de una grandeza espiritual, of spiritual greatness, de personas que tenían gran influencia of people who had great influence y que tuvieron poder con Dios, and who had power with God, pero lo perdieron. but they lost it. ¿Qué clase de advertencia para mí? What a great warning to me. ¿Qué clase de advertencia para usted? What a great warning to you. Que no importa That it doesn't cuán grande sea la experiencia que usted ha tenido con Dios, matter how great your experience has been with God, corremos el peligro we run the risk de perderla. of losing it. Amen. Existe el peligro. And we run the risk. A danger Sí, exists. usted no tiene que volver al pecado. You don't have to go back to sin. No le tenga miedo a eso. Don't be afraid of Porque usted that. nunca va al pecado a menos que usted quiera ir. You never will go to sin unless you want to. Pero si usted no vela But if you do not watch y ora and pray y se mantiene donde debe and mantenerse, you stay where you're supposed to stay, usted corre el peligro you run the risk de caer. of falling. Usted
¿Usted sabe todo lo que usted necesita para caerse? Do you know all that you need just to fall, ¿Resbalar to slip, o que alguien lo empuje? or there's somebody to push you? That's all you need to fall. Todo el que se aparta Everyone who backslides cae. falls. Esa palabra es muy interesante para mí. That word to me is very interesting. Cae. Fall. Falls. No es que desciende It's not that that person descends por una escalera. through a ladder, Cae. but that person falls. Es una caída. It is a fall. ¿Por qué se llama una caída? Why is it called a fall? Porque está Because descendiendo you're descending de una posición alta. from a high Y position, usted no puede ir más alto and you cannot go higher de donde Cristo lo pone a usted. than where Christ has positioned you. Usted nunca estará más alto You will never be higher de cuando el Señor lo levanta a usted than when the Lord lifts you up del pecado from sin y lo pone en ese lugar celestial and places you in that heavenly position con Él. with Him. Dice, bueno, si yo estoy con Cristo, And well, then you may say, well, if I'm with el Christ, diablo ni me va a tocar. then the devil cannot touch me. Bueno, el diablo Well, the devil, se atrevió a venir a Cristo he dared come to Christ y lo retó 3 veces. and challenge Christ 3 times. Y yo estoy seguro And I am sure que usted no es mejor que Cristo. that you are not better than Christ. El último versículo es Apocalipsis 1:16. The last verse is Revelations 1:16. Esta es la visión de Cristo a Juan, This is the vision of Christ to John, la revelación de su persona. the revelation of his person, Y Juan lo describe de esta manera. and John describes him in this manner. Tenía en su diestra 7 estrellas. And he had in his right hand 7 stars. ¿Quiénes son las estrellas? Who are the stars? Los siervos de Dios The servants of God en estas 7 etapas. in these 7 ages. Las estrellas The stars, son también los ángeles they are also the angels y los pastores and the pastors de estas 7 iglesias. of these 7 churches. ¿Es eso bíblico? Is this biblical? Terminamos con este versículo. We conclude with this verse. El versículo 20. Verse 20. Un hermano que lo lea, por A favor. brother or sister who would like to read it. El misterio de las 7 estrellas. The mystery of the 7 stars. Eso quiere decir que es un misterio. This means that it is a mystery. Que no todo el mundo lo That entiende. not everyone will Que no understand todo el it. mundo lo ve. That not everyone Por sees eso es it. un misterio. That's why it's a mystery. El misterio de las 7 estrellas. The mystery of the 7 stars, ¿Que has visto? which thou sawest. Sí, hermana. Which thou sawest in my right hand in the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches. And the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. ¿Quiénes son estos ángeles? Who are these angels? Las 7 estrellas. The 7 stars. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Who are the 7 stars? Los 7 They're ángeles the 7 angels de las 7 iglesias. of the 7 churches. Ahora lee el capítulo 2, Now go to chapter 2, versículo 1. verse 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Unto the angel of the church of Ephesus. Right. Right. Le están enviando una carta. They are sending a letter, No a un ángel en el cielo. not to an angel up in heaven. No hay carteros que van al cielo. There are no mailmen in heaven. That go to heaven. There are no mailmen that go to heaven. Ajá. Pero dice aquí, escríbele una carta But it says here to write a letter al ángel to the o angel al pastor or to the de la pastor iglesia en Éfeso. who is in Ephesus. Y después lo mismo se repite con Esmirna, Pérgamo, Tiatira, hasta que llega la And the Odisea. same thing is repeated with the Smyrna and Pergamos and so on and so Son on. las estrellas. So the stars, Así que las estrellas therefore the stars simbolizan symbolize aquellos que enseñan la justicia. those who teach righteousness. Aquellos que verdaderamente predican el evangelio, Those who truly and really preach the a gospel, través del cual las personas pueden ser salvas de acuerdo a la Biblia. by which men and women can be saved through the Bible. Y corremos el peligro And we run the risk de caer. that we would fall. Que Dios nos guarde. God keep us. May God keep us.
a todos nosotros. may God keep all of Si us. usted no es salvo, If you're not saved, usted puede venir a Él you can come to Him y darle su corazón esta noche and give your heart to Him y decir, tonight yo quiero ser salvo and say, I want to be saved. bíblicamente. Biblically, Yo quiero tener esa experiencia. I con Dios. want to have this experience. Si necesita orar, If you need to pray, hay un lugar aquí en el altar. there's a place up here in the altar for Puesto you de to pies. come. Let us stand. No terminamos esa tercera trompeta. We have not concluded with the third trumpet. La seguiremos We will continue with el it próximo miércoles. next Wednesday.